tips para sa pag-monitor ng bawat product. Ngayon nakikita tayong chocolate table. So gawin natin expiration date minus sa current date. So D5 minus current date F2, then drag the formula, then yan lalabas lahat. So sa status naman gagamit tayo ng logical test. F open parenthesis greater than 0, and comma expired, and comma, then F again, so greater than 25 year expired, then comma, then type code for the on time, then double parenthesis, then close. So that's it. Then drag the formula, the same. So the color naman, pumunta ka ng conditional formatting. Piliin mo yung formula na highlight cell contains specific text. So lalabas yan sa good, expired, yun ang